Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the 7th day of PWA Ramadan Kids series. Today, Kirat will be presented by Zainab Zareel Ahmed, Kirat with translation by Aisha Siddiqa and Naat by Muhammad Ayan, followed by a speech of Saiduddin Ahmed Sayyed, topic Science in Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه أليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. In the name of Allah, the entire merciful, the especially merciful. Say, O disbelievers, I do not worship what you worship, nor are you a worshipper of what I worship, nor will I be a worshipper of what you worship, nor will you be a worshipper of what I worship. For you is your religion and for me is my religion. Jazakallah khair. हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना
अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खज़रा। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खज़रा। नज़र जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। नज़र जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Saiduddin Ahmad Sayyed, and today I would like to tell you guys about the science in Quran. The Quran is said to be revealed in 609 CE to the Prophet. Despite it appearing in such a time where science held a very little value, one can find several scientific facts given in the Quran. The miracles of Quran are layered and very complicated. This book shares the information on some of the most renowned scientific researchers till now. So today I'm just going to talk about a few of the scientific facts given in the Quran. So the first one is water. In Surah Al-Anbiya, Allah states that وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. We made every living being from water. Will they not believe? Only after the discovery of microscope it was said that almost all living organisms mostly consist of water. While in the deserts of Arabia, last thing a man could guess is that all life ultimately came from water. The next is the Big Bang Theory. In Surah Al-Anbiya, Allah again states that have those who disbelieve not considered that the heavens and earth were a joint entity and we separated them. This laid the basis for the Big Bang Theory, as it states that around 12 to 15 billion years ago, our universe was one single extremely hot and dense point. Due to the explosion of this point, our universe came into being. The next is the meeting of the seas. In Surah Ar-Rahman, Allah states that Maraj al-Bahraini yaltaqiyan baynahum barzakhun la yabghiyan. He released the two seas meeting side by side. Between them is a barrier, so neither transgresses. Science has discovered that in a place where two different seas meet, there is a barrier present between them, so the seas do not get mixed. For example, the Mediterranean Sea and the North Atlantic Sea. The barrier between them helps the seas to maintain their own salinity, temperature, and as well as their own density. The next is the mountain as stakes. In Surah An-Naba, Allah states that have we not made earth a resting place and mountain as stakes? In a book written by Frank Press called Earth, he explains how the mountains act as a stake buried deep within the earth. For example, Mount Everest, whose length is approximately 9 km above the ground and roots buried deeper than 125 kilometers. The last, embryology. In Surah Al-Alaq, Allah states that Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. Proclaim in the name of your Lord who created man out of leech-like clot. After studying this verse, Dr. Moore, a professor in embryology and one of the highest authorities in embryology, discovered that the initial stage of an embryo looks like a leech. Well, these were some of the scientific facts which I have mentioned from the Quran. There are much more facts which are yet to be discovered by mankind in future. As Allah says in Surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. So which of the favors of your Lord would you deny? May Allah grant us a beautiful and a blessed Ramzan.